Okay. Now we are on session 5. Till now we have completed 4 sessions, right? We have completed 4 sessions. Now we are on session 5. In the previous session also we have solved some of the problems on the properties of steam, right? In this session also we are going to solve some of the problems based on the previous theories what we have learned till now, right? So before going to solve again these problems, I am going to briefly explain once again. So what and all you studied in your previous sessions, that is from session 1 to 4, right? So I'll briefly explain once again. So because that will help you to understand the problems, and also that will help you to solve the problems very easily. So the main aim of this unit 1 is the formation of steam. So the formation of steam means how the steam is going to form. So as I told you in the beginning session or in the session 1, the formation of a steam starts with the water. How to take the water? Before going to start with the water, I told you there are the phases changes in the water. So the initial, the phase is the solid, then the liquid, then the gas. These 3 stages will be there. So whenever you supply the some amount of heat to the initial phase, that is the ice, then ice gets converted into a water. So that is called as the melting, right? So then that water again you supply heat, then that gets converted into a gas. So that is called as the evaporation. So the reverse process also takes place when you remove the heat from the water. Again that becomes solid, that is ice. So that is called as the freezing. Then once again when it is in the gaseous phase, so when you remove the some amount of heat from there also, again it gets converted back to water. Then that process we call it as the condensation. So these are the phase changes we have studied in the previous sessions, right? So after that, we have studied the formation of a steam under constant pressure. So maintaining the pressure constant, you need to convert the water to a steam. So when you converting from water to a steam, I explained by taking the cylinder piston arrangement. So I have considered the cylinder, then I have put some piston on it. So on the piston, I have placed the weight. So why I have placed the weight? Weight is to maintain the pressure constant. To maintain the pressure constant, I have placed some amount of weight on the top of the piston, right? So now you supply the amount of heat in the initial drawing. So when you supply the heat, the whatever the amount of heat you are supplying, that has to be absorbed by the water initially, and then it is going to use for breaking the cohesive forces between the molecules of the water. That has to overcome the resistance. That is called as the resistance. So that resistance, the heat has to overcome. Once it overcomes that resistance, then only it pushes the piston upward. So otherwise it will not push the piston upward. First, the water has to absorb the heat. Then the water molecules has to reach certain temperature. So when it reaches certain temperature means when the water molecules attached forces is broken, then only it reaches certain temperature. Then it reaches the saturation temperature. So now then only it pushes the piston upward, right? So this is what happening inside the cylinder when you supply the heat. So this initial amount of heat what the water molecules absorb, so that we call it as internal energy. So after completion of its internal energy, then it do some amount of work. So then it does some amount of work. So that is called as external work. So that I explained in the previous sessions. So whenever there is a latent heat of evaporation, this latent heat of evaporation is utilized in 2 conditions I told you. First one is for increasing the internal energy, and second one is for doing the external work, right? So in these cases, I explained there are 3 stages of steam. One is the wet steam, dry steam, and superheated steam. These are called as the conditions of the steam. So in all the 3 conditions, our work is to find out enthalpy. That is, enthalpy is nothing but the amount of heat supplied. Then next is entropy. Then again the volume. Again internal energy. Then external work done. These are all the properties we need to calculate in all the
conditions, in all conditions, whether it may be a wet steam or dry steam or superheated steam. So in all the three conditions, all these properties we need to calculate, right? How to calculate all these properties? I have told you the equations of it. If it is a wet steam, so I call it as H wet. H wet means enthalpy of wet steam. Why it is called as enthalpy? We have studied already in basic thermal engineering. The enthalpy means the amount of heat supplied to the system maintaining the pressure constant. If the pressure is maintained constant, then you are supplying the amount of heat, whatever the amount of heat you are supplied, so that amount of heat is called as enthalpy. So in this case, properties of steam or formation of steam, we are studying maintaining the pressure constant. So if we are maintaining the pressure constant, so throughout this chapter, so in throughout this chapter, we have not used heat at all. Heat, the amount of heat supplied. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಾಖವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಆ ಶಾಖವನ್ನ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಾಖಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೀಟ್ನ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಒಂದೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಹೀಟಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಈಗ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸ್ಟೀಮ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನೆವರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜಸ್, ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದ ಲೆಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. The critical point means you are not going to differentiate what is the wet steam and what is the dry steam. ವೆಟ್ ಸ್ಟೀಮು ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೆನ್ ಹೌ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ each and every time if the pressure changes or if the saturation temperature changes, we need to calculate all the properties of the steam. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಟೈಮ್ ಬಾಳ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿತು ಕೂತ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೆಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟೀಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ, ನಮ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೇವ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ವರ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೆಫರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ and based on these conditions of the steam. Okay, now we'll see the problem. The next problem is 7th problem. Make use of steam table and find the internal energy of 1 kg of superheated steam at a pressure of 10 bar and 280 degrees Celsius. So right, if this steam be expanded to a pressure of 1.6 bar and 0.8 dry, right? Determine the change in internal energy. Assume specific heat of superheated steam as 2.3 kilojoules per kgK.
So this is a given problem. So in this given problem, what and all has given, what is the given data, write it clearly. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 1 kg ಆಫ್ ಸೂಪರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಮ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಸ್ಟೀಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಿರೋ, ಅವು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿಗೆ 1 kg ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ಗೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲವೂ 1 kg ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಟ್ kg ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ 0 degree temperature, freezing 0 degree temperature, and saturation temperature is 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius saturation temperature, freezing point is of 0 degrees Celsius and 1 kg of mass. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೀಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 kg ಆಫ್ ಸೂಪರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ at a pressure of 10 bar and 280 degrees Celsius. ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 280 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ 1.6 ಬಾರ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಸೂಪರೇಟೆಡ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಸೂಪರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಐತಿ, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಸೂಪರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇದ್ದದನ್ನ ನೀವು ಟರ್ಬೈನ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಟರ್ಬೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Then again temperature also decreases, so that becomes wet steam. Expand ಆದಂಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವೆಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ವೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 0.8 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಇಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಸೂಪರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಸ್ 2.3 kilojoules per kg. This is the given values, right? So next one is, see solution now. Given, I'll write it as given is P1, it is 10 bar, right? It is 10 bar. Whatever it is given, I have written here. So that is X is equal to 0.8. Cp is also given, that is 2.3 kilojoules per kg. Now, for this condition of steam, we need to refer steam tables. Now, steam table anna refer ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಯಾಕೆ steam table refer ಮಾಡಬೇಕು? We don't know the values of HF. What is the amount of heat supplied for the water initially? That is HF, that is enthalpy of water. How much you supplied for this much of bar. So what is the dry saturated enthalpy? Enthalpy of dry saturated steam. So you ಎಲ್ಲ values ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, steam table ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. Then what is the specific volume of dry steam? Specific volume and saturation temperature. These all values I'll get it from the steam table. ಇವು ಎಲ್ಲ steam table ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 10 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೆ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೀಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ. ನೌ it is given with respect to a pressure, so it comes in steam table 2. Again you have to open the steam table 2 now. So steam table 2 will give the clear idea of how to refer the steam table. Go to, I'll tell you, if you have the steam tables open now. So if anybody is having RS Kurmi, open the steam table RS Kurmi. Go to the 10 bar pressure. Go to the 10 bar pressure. So 10 bar pressure is on the page number 11. Open the page number 11, steam table written by RS Kurmi. Open that. Go to the 10 bar pressure column. So in that 10 bar, move horizontally. Horizontal ಆಗಿ move ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. So ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ HF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. HF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 762.6 kilojoules per kg. This is not given in the problem. ಇದನ್ನ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವು ಯಾವೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು. ಇವು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we are referring the steam table. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟೀಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ, 11 ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, 11ನೇ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 10 ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. 10 ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ, ಹಾರಿಜೆಂಟಲಿ ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ HF ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. HF ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ 10 ಬಾರ್ ಇದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. 10 ಬಾರಿಗೆ HF ಎಷ್ಟಿದೆ, 762.6 kilojoules per kg. So that is given. Similarly, refer HFG. HFG is also given as 2013.6 kilojoules per kg.
Similarly, refer VG, same row, ಅದೇ row ಅಲ್ಲಿ VG ಮೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ VG ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.1943 meter cube per kg. Then saturation temperature is also given in the second column 10 bar ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 179.9 degrees Celsius. So right, these are the values I have taken it from the steam table. So now you need to find out, we know that enthalpy of 1 kg of superheated steam. First find out the enthalpy. So enthalpy ಅನ್ನು ಯಾಕೆ find out ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, you know already the Q is equal to, what is Q is equal to? Q is equal to U plus W. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, U plus W. So Q is means here Q ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, H ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. H ಯಾಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ? Because heat is supplied at constant pressure. Heat ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು Q ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Q ನೇ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ H is equal to U plus W ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H ಕೊಟ್ಟಂತ H ಯಾವ್ದಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಹೀಟೆಡ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ he told in the problem it is superheated steam, HSUP, it is superheated steam. ಸೊ ಆ ಸೂಪರ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು. ಅವ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯು ಕೇಳ್ತಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಚ್ ಸೂಪ್ ಬರಬೇಕು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಕಂಡಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಚ್ ಸೂಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. HF plus HFG, HF plus HFG, this is enthalpy of dry saturated steam. So plus CP, T soup minus T saturation. So ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಈಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, then substitute all these values here. So you will get the answer as 3006.43 kilojoules per kg. This is what? This is enthalpy of superheated steam. This is enthalpy of superheated steam. Then again you go to the U soup. To find out U soup, what you need is V soup, specific volume of superheated steam. You need to find out this. So to find out that, this is the formula. So by using Charles law, this all you have to find out this. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ, you will get this value, right? So then therefore internal energy of superheated steam, now go for the internal energy. U soup is equal to H soup minus 100 P V soup. This 100 P V soup is what? This is work done. This is W. Directly I have written here H minus W. As I told in the previous slide, it is H minus W. W is 100 PV soup, right? This is pressure into PdV. Work we call it as PdV, pressure into change in the volume. So H soup is 3006.43 minus 100 into bar pressure is 10 into V soup is 0.237. This value just now we have calculated here. So substitute here, you will get the U soup. This is the internal energy. So that is 2769.43 kilojoules per kg. So this is the internal energy. Internal energy when the steam is superheated steam. ಇವಾಗ ಯಾವ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ, ಸೂಪರ್ ಹೀಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, when the steam becomes expands, the pressure reduces, it becomes wet steam. ವೆಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get it change in the internal energy. So now the superheated steam expands to a pressure of 1.6 bar and 0.8 dry. So again from the steam table now, P1 is given in the problem 1.6 bar. Initially 10 bar iddanta pressure expand ಆದ್ಮೇಲೆ 1.6 bar ಆಯ್ತು. So pressure reduces now. So again go to the steam table, refer 1.6 bar. So again go to the page number 9. In the steam table, go to the page number 9, 1.6 pressure column. So adralli again horizontal move agre. So you will get it the HF as 475.4 kilojoules per kg. This is HF. So open the steam table by RS Kurmi book, page number 9. So it is 1.6 bar
ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ರಿ. ಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಎಚ್ ಎಫ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 475.4 kilojoules per kg. HFG is equal to 2220.9 kilojoules per kg. Then VG, that is called a specific volume of dry steam, that is 1.091 meter cube per kg. So these all the values I have taken it from the steam table. Ivella na ellinta tagonde, I have taken it from the steam table. Ivella values the steam table inda tagonde nanu. Then next you go for internal energy. Calculate internal energy for the wet steam after expand ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು internal energy ಇರುತ್ತೆ. So internal energy for wet steam is HF plus XHFG minus 100 PXVG. X bantu iga, X ಯಾಕೆ ಬಂತು? This is wet steam. Wet steam means dryness fraction should come here. This is dryness fraction. So substitute all the values from the steam table. 475.4 plus 0.8 into 2220.9 minus 100 into 1.6 into 0.8 into 1.091. After calculating, you will get the answer as 2112.4 kilojoules per kg. So this is the internal energy for wet steam. Earlier what you found out, that is for the superheated steam. Then the superheated steam internal energy is more compared to the wet steam. So subtract from the superheated steam in the wet steam. So now 2769.43 minus 2112.4 will give you 657 kilojoules per kg. This is the change in the internal energy, right? So this is how you need to solve the problems. So again, we'll see in the next problem again. So we'll see one more problem. So the vessel contains some amount of mass. He has given mass is 20 kg. 20 kg of a mass at a pressure of 8 bar. At a pressure of 8 bar. Find the amount of heat. What he is asking? Amount of heat. Amount of heat means enthalpy, which must be rejected so as to reduce the quality of steam in the vessel to be 70%. Quality of the steam in the vessel to be 70%. Quality of steam. What is quality of steam? It is dryness fraction. He has given in percentage. So this percentage now becomes 0.7. So 0.7 is the dryness fraction. Quality of steam is saying quality of steam is as good as dryness fraction. Dryness fraction andru onde, quality of steam andru onde. So he has given in percentage now. So it becomes 0.7. So write the given again. What is the given data here? P1 is 8 bar. So mass is given as 20 kg. Then what is the steam? That is the dryness fraction. He has given H2, that is 70%. That is 0.7 now. I have written it is 0.7. Again refer the steam table. From the steam tables, remember you learn how to refer the steam table. So in the beginning class only I told you purchase the steam table. So whenever I say you open your steam tables, then refer. At least you will learn how to refer the steam table. It is very difficult in the exams how to refer. So try to practice at home, solve some more problems on this, and try to understand how to refer the steam table. That is very important, right? So now he has given pressure is 8 bar. So again go to the steam table, open the pressure 8 bar. Where is the 8 bar pressure? So open the steam table, page number 11 again by R.S. Kurmi. So 8 bar pressure. So go to there, you find out HG1. HG1, that is 2767.4. So HG1 means you don't for this is HG, not this is, don't confuse with 1. HG, this one I have given, you will understand in the further why I have given 1 here, but it is HG only. You refer HG only. This is 2767.4 kilojoules per kg. So then next one is VG, that is 0.24 meter cube per kg. Therefore volume of the vessel is equal to 20 into 0.24. So this is the total volume of the vessel, because he has given for 20 kg. In the problem is given as 20 kg. As I told you, the steam table is for only 1 kg fuel. ನೀವೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಿರೋ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1 kg ಗೆ ಮಾತ್ರ
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 kg ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ whenever the mass is given as 1 kg. If the mass is given as other than 1 kg, then you need to multiply. So ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 0.24. you have taken this value from the steam table. So this is per kg volume, but in the problem is given as 20 kg. So multiply this with 20. So this you will get the volume. So then find out initial internal energy. So that is U is equal to, there is no minus here, only U1. U1 is equal to H soup minus, so this is 100 P1 VG1, right? So you have to take this now, subtract this. So this is not soup, this is Hg. Don't, it is separated, it is Hg. It is Hg. So substitute the value from Hg here, what you have taken here. So this is 2767.5 minus 100 into 8 into 0.24. So you will get it this value, that is 2575.5 kilojoules per kg. This is the initial internal energy, right? So next to find out, he has given neglecting the volume, initial volume. So volume occupied by the steam, volume occupied by the steam is equal to volume of a vessel now. So volume occupied by steam, volume of vessel, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ, ವೆಸಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 into 0.7 into Vg2 is equal to 4.8. So find out the value of Vg2 here. So it becomes 0.343, so meter cube per kg. Then from the steam tables at Vg2, 0.34 meter cube. Now you need to again refer the steam table. Now you need to refer the steam table here. So refer the steam table. If you refer the steam table, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ 0.343 meter cube per kg I am showing here. So ಇದು specific volume ಆಯ್ತು. Now refer the specific volume now. Specific volume steam table refer ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ. So I will show you which you need to refer here. 0.343. So specific volume. So open the steam table again. So you look into the for a particular volume, at this much volume, the pressure P2 is 5.5 bar. The pressure is 5.5 bar. So that you need to open again. So I'll tell you which page. So open the steam table. If anyone ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ just tell me where it is. So Kurmi book open ಮಾಡ್ರಿ. If anybody is having that, just let me know. So refer this is the steam table with this much 0.343 meter cube per kg. You will get pressure as 5.5 bar. So then HF2 you will get it 655.8 kilojoules per kg, and HFG you will get it as 2095.9 kilojoules per kg. Right? With these values, once again find out the final internal energy. The final internal energy is again same formula. Apply this. Substitute all the values here. So then you will get it 1991 kilojoules per kg. So when you get this, the next one is, so therefore heat rejected is subtract from the initial value and just now calculated value, subtract madidre you will get it 584.5 kilojoules per kg. So this is the heat rejected. This is for 1 kg of fuel, but in the problem he has given 20 kg.
So multiply this with 20. So you will get it 11,690 kilojoules per kg is the amount of heat rejected during this process, right? So the next you will see the next problem. The steam is generated at 8 bar from water at 32 degree Celsius. Find the heat required to produce 1 kg of steam. Steam is generated at 8 bar from water at 32 degrees Celsius. The water now it is given at 32 degrees Celsius. 32 degrees Celsius means what now? Already some amount of heat is present in the water, it means, right? In such case, what he is asking, find the heat required to produce 1 kg of steam. So, yavaga 1 kg kortano, your work is simple because directly whatever the value is given in the steam table, refer those values, substitute in the formula, directly you can keep the answer. Suppose if you change this mass to some other value, then you need to multiply the calculated value with the given value, right? So in condition 1 he is asking when the dryness fraction is 0.8. In the second case, when steam is dry and saturated. In the third case, when the steam is superheated and the temperature steam is 300 degrees Celsius. ಮೂರು ಕೇಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಸ್ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಮೂರನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹೀಟೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೂಪರ್ ಹೀಟೆಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಾವ? ಯು ನೀಡ್ some temperature he has to give. This is the temperature, superheated temperature. Then he has to supply the specific heat of superheated steam, that is 2.3. It is given. Then write the given. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ given ಅನ್ನ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Given P is 8 bar. Then what else he has given? That is superheated temperature is 300 degrees Celsius. Then next what he has given is the dryness fraction is 0.8. The initial temperature is 32 degrees Celsius. These are the initial values I have written here. Then once again from the steam table, follow the steam table, add pressure 8 bar. So again refer the steam table, go to the 8 bar pressure. So where is the 8 bar pressure? Again go to the page number 11 from RS Kurmi. There is a 8 bar pressure is there. With the 8 bar pressure, move horizontally, find the value of TF, HF. So HF value is 720.9 kilojoules per kg. HFG value is 2046.5 kilojoules per kg. Then this is the saturation temperature is 170.4 degrees Celsius. So the first one, enthalpy, find out enthalpy, the amount of heat supplied when X is equal to 0.8, when the dryness fraction is 0.8. So when there is a wet steam, you know the formula is H wet is equal to HF plus XHFG. ಇದು ವೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. HF plus XHFG is equal to 720.9 plus 0.8 into 2046.5. So calculate this. After calculating this, the answer will be 2358.1 kilojoules per kg. So you know already I told you the water is initially at 32 degrees Celsius. So 32 degrees Celsius water initially ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು heat ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So then multiply 4.2 into 32. Why I am multiplying this with 4.2? Because 4.2 is the specific heat of water. It means the you need to calculate like this. So CW and T2 minus T1. E formula gota nimge as per basic thermal engineering. This is a formula to find out the heat supplied. Now here M is 1 kg. So I have taken it as 1 kg. CW means it is a specific heat of water. Specific heat of water is 4.2. T2 minus T1 itself he has given as 32 degrees Celsius. Because initially it is 0 degree. So then final is 32. So 32 minus 0 is 32 again. Right? So ide formula use ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. He has not written this formula here. Why he has not written this formula here again? Because you have already studied in your basic thermal engineering. So he is ಅವನು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ you keeps on reading your previous semester books also. So here this is the formula. We have used it in the basic thermal engineering. The same formula is using here. So here he has not used 1 because understood this is 1.
1. There 1 is there. 4.2 is what? It is CW. 32 is what? T2 minus T1 value is 32. So substituting, you will get it 134.4 kilojoules per kg. So heat actually required. Est heat ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so 2358.1 ನಲ್ಲಿ subtract this 134.4. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ subtract ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, this value, this much heat is required when you are raising the temperature from 0 degrees Celsius to the wet steam of 0.8 dryness fraction. ಯಾವಾಗ ನೀವು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ 0.8 ಡ್ರೈನೆಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ 2358.1 ಕಿಲೋಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಲ್ಲಿಂದ 0 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು. ಬಟ್ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಗಿವನ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 32 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ವಾಟರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ವಾಟರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿನೇ 32 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 32 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು? 134.4 ಕಿಲೋಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಜಿ ಇಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎದಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ 32 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ನಾ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದಾಗ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರುತ್ತೆ? 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ 2223.7 kilojoules of kg heat. This much enthalpy or this much heat is required to raise the temperature from 32 degrees Celsius to 0.8 dryness fraction. This is the meaning. So similarly in the second case he is asking, so enthalpy of the steam when the steam is dry saturated. ಯಾವಾಗ dry saturated ಆಗಿತ್ತೋ there is no water particles present there. When it completely converts into a dry saturated steam, so there H dry, use this is a small, so it is typing, I have taken it as a capital, write it small only, don't write it capital. H dry is equal to HF plus HFG. ಇದು ವೆಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ X ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ HF plus HFG. Substitute all the values. It becomes 2767.5 kilojoules per kg again here. So again heat actually required. Again this value minus this. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ? Because already the water is at 32 degrees Celsius. So subtract this, you will get it 2633 kilojoules per kg again, right? This is the second case. When is the third case? When steam is superheated at 300 degrees Celsius. Means this is the dry steam. This value is dry steam. Dry steam ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ heat ಅನ್ನು supply ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. So you remember this drawing? From here to here it is water, that sensible heat. From here to here it is heat of latent heat of evaporation. At this point, this is point is called as C. This is B. And this point is A point. ಯಾವಾಗ C point ಗೆ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ at C point the steam becomes dry saturated. ಈ C point ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ D point ಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಏನು ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ so that is called as superheat. This is called as superheat. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ additional heat, that additional heat I am adding here now. This is additional heat. This HF plus HFG is the dry saturated heat. That is from up to the point C. After from C to D, this is the heat. So substitute all the values. So Cp is 2.3 and T soup is given as 300. T saturation, this is temperature of saturation we have found out from the steam table is 170.4. So you will get the answer as 3065.48 kilojoules per kg, right? So heat actually required is equal to how much? Again this minus this. This is because the water is already at 32 degrees Celsius. Subtract this, you will get it the 2931.08 kilojoules per kg is heat required actually for the superheated steam at 300 degree Celsius. Right? So thank you. This is the end of our session 5. Right?